Barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. A yau dai muna tafi ne muku da bidiyo akan yadda mutum zai dora core DAO Satoshi nasa akan MetaMask wallet. To abu ne dai mutum ya kamata ya yi domin ya samu damar dora wannan core DAO nasa shine akwai wannan link din da suka bayar na http://scan.coredao.original. To ne shine website din da ake dorawa domin dauko wannan network na core DAO a sashi a cikin MetaMask wallet. To yadda mutum da zai yi shine farko zai shiga cikin MetaMask wallet nasa. To abin da dai mutum zai yi shine da sai shigo cikin MetaMask wallet nasa domin ya samu damar yadda zai yi dora wannan network din na Satoshi core DAO zuwa cikin wannan wallet nasa ta cikin MetaMask domin shi ma ya samu access na yadda zai yi yake yin claiming core DAO nasa. To kafin dai mutum ya iya kai ga yayi claiming core DAO nasa ya zama dole dai sai ya dora network din nasa a cikin MetaMask. Kamar da kuke gani in ka bude cikin wallet na MetaMask to abin da za ka gani shine network din Ethereum ne farko akai. To network din Ethereum ne akai shine kamar wannan yadda dai kuke gani gashi nan shine a nan wajen. Kun ga shi nan Ethereum main network. To idan ka tashi farko zaka danna kan nan ne wajen nan domin ka samu ka shiga domin ka dora network din core DAO ta hanya mafi sauki. Akwai hanyoyi guda uku yadda ake dorawa, to amma bari mu nuna muku hanya mafi sauki da zaka shiga. Bayan ka shiga nan wannan shine inda content na cikin MetaMask wallet suke. Abinda zaka yi sai kuma ka shiga wajen browser nan. Zaka shiga wajen browser nan ne domin ka shiga nan ne inda ake yin browsing kamar yadda ake yin browsing a Chrome, ake yin browsing a Google. To ita ma MetaMask tana da inda za ka yi browsing domin in ka ɗauko wani link ka zo ka sauko shi a cikin ta kuma ka browsing ya tawo maka ta hanya mai sauki, ba sai ka je kana hadawa da Chrome ko kuma kana hadawa da Google ba. To za ka shiga wajen search or type URL nan ne, shi za ka shiga domin ka samu damar rubuta abin da za mu nuna muku wanda koda suka bayar domin dora network nasu. To abin da ya rage maka shine sai ka rubuta scan. In ka sa scan ma za su sako maka guntun. Game da kuke gani wannan shine na core DAO, wannan shine wanda zaka danna kansa. Da ka danna kanshi haka zai nuno maka yadda network din core DAO yake. Kun ga shi nan shine core scan din nan. Idan nuno maka core scan din nan abin da zaka yi shine zaka scroll down, wato zaka jajja abin har sai ka zo can kasa. To bayan ka janyo kasa shine zaka ga wannan wanda aka rubuta add core network din nan. Shine network din core DAO wanda in ka dora shi zai hau direct kan MetaMask wallet naka. To in ka danna kansa kamar haka zai nuna maka switch network din nan, zaka danna switch network din nan ba cancel din ba. Idan ka danna gashi nan ya nuna ma successful a saman nan, to shine alamar network din ya hau hanya mafi sauki. To bayan haka kuma sai ka dawo back. Idan ka tashi in ka danna content din nan sai ka shiga wajen wallet din nan. Idan ka shiga wallet din zai dawo da kai baya. To kamar yadda kuke gani wannan gashi nan network din ko ya riga ya hau, shine wannan da za ku gani gashi ya nuna wallet na Ethereum ya sauka, na core DAO na ya sauka, shine wannan da kuke gani. Dan da yasa kuma ko 00 nan shine saboda ba a doro wani core DAO ya hau kan wallet din ba. Ma'ana ba a turo core DAO daga cikin waccan application din nasu na Satoshi ba zuwa cikin MetaMask din nan ba. Sai sa suka ba da wannan link din nan wajen link address din wanda mutum zai connecting a cikin core DAO application nashi wancan kenan, a cikin wancan Satoshi application nasa. To saboda haka to a bidiyo namu na gaba za mu kawo muku yadda mutum zai zo ya linking address nasa tare da wancan Satoshi application nashi, da kuma yadda zai yi yake samun damar yadda zai ke claiming airdrop nasa cikin sauki, kuma yadda zai yi staking da kuma yadda zai ke yin delegating. To wannan shine yadda kuke gani contract address, wannan shine address da ake magana wanda ake ce masa public key address, wanda za ka yi share nasa domin karban ko da za a turo maka wani transfer, wani zai turo maka core DAO, to wannan shine wanda zaka basa. To wannan dai kamar da kuke gani daman tana da siffa guda uku. Wannan na farkon nan shine wajen receive. Idan kana so za a turo maka core DAO, to ko da zaka yi linkin address naka ma da wannan na receive din zaka yi. Na san dinan kuma shine idan kai zaka tura mutum swap saboda shi kowa ba bude shi ba. Wannan kuma shine wajen NFT. Idan kana so ka karbo wani NFT, wato wannan non fungible tokens din nan da kake ji ana faɗa, wannan collectibles din suna ake ce musu NFT, ga nan inda ake karɓar su. Idan kai shifting gefe gashi nan zai hau. To wannan kuma shine na core DAO namu da yake gashi nan kai ga cikin sa za ka ga nan address nasa. Idan ka danna wajen receipt din nan zai nuna maka contract address, gashi nan kai kofin sa sai ka tura wa mutum domin ya turo maka kai ma ka karba daga gare shi wato core DAO. Idan kuma scanning ne sai ka tura masa gashi nan, wannan zai danna wajen
QR code din nan sai scanning. In yi scanning to address naka zai bayyana masa a cikin wayarsa ko a cikin computer nashi ko kuma a cikin exchanger ko kuma a cikin wani wallet nashi da yake yin transfer. To wannan shine kaɗan daga wannan takaitaccen bayanin da muka ci zan muku akan yadda ake ɗora CORE DAO Network a cikin MetaMask Wallet. Thanks for watching, sai mu haɗa bidiyo namu na gaba.